those who have done also, please think of your topics that you would like to present on in future. Avoid, as far as possible, repeating a topic. Choose a new topic. There are so many things you can speak on. So something different from what you have just spoken. That way we will cover a vast range. Remember, our book also covers many topics. Wir haben viele Themen auch hier. So, hier zum Beispiel, wir sprechen über Sprachen im Alltag. Wir sprechen über Freundschaft. Wir sprechen über Leute. Wir sprechen über Träume von Leuten. Und es gibt so viele Themen hier, also in der ersten Lektion. So, eine Themenauswahl haben wir vor uns. Das liegt vor uns. It's right in front of us, the choice of topics. So viele gibt es. Also, warum ich am Anfang des Unterrichts heute mit Persönlichkeiten und Namen gesprochen habe oder erwähnt habe, ist ganz einfach. Das Schlüsselwort ist Held. Der Held, maskulin, die Heldin ist feminin. Was verstehen wir unter dem Wort Held? Right? Ja, viele. Hero. Ja, exactly. Ja, Hero. Oder eine ideale Person, ein Hero. Also was bedeutet denn Hero? Gibt es Helden nur in den Filmen? Nein. Nein. Im aktuellen Leben auch. Nein. Ja, also in der realen Welt gibt es auch, Ja. gibt es auch Helden. Right? So heroes and people you can admire. Also Leute oder Personen, die man dann bewundern kann, gibt es überall zu jeder Zeit. Das kann auch ein Lehrer sein, das kann auch ein Freund sein, das kann auch der Vater sein. Zu Hause oder der Bruder. Der kann auch ein Held sein für die jüngeren Geschwister. So Held need not necessarily mean a hero in a film oder Heroine in a film. So, wenn wir sagen Held, was verstehen wir unter diesem Wort? Könnt ihr Helden nennen? Ihr Helden, your heroes. Ja. Ja. Mein Vater. Ja. Vater. Okay, good. Next. A hero. Each one has a different hero, I think. So could you name your hero? Meine Mutter. Ja, Mutter. Also Mutter ist Heldin, okay? Heldin, ja. Ja, weiter. Next. Come on. My father. Vater wieder, okay. Go ahead. Go ahead. Weiter. Meine Schwester, sir. Schwester, okay. Good, go ahead. It can also be famous people. Meine Or Mutter. not so famous people. Mutter, okay. Good. Die anderen? Deepesh? Mohit, Manoj? Sir, father. Yeah, father. Vater auch, okay. Ja, Sir, meine Bruder. Bruder. Aha, schön. Noch jemand vielleicht? Sir, meine Mutter, okay. Ja. Also was verstehen wir eigentlich Held? Das ist eine Person, die wir bewundern. Bewundern, to admire.
a person whom we Yeah. look up to, a person we look for inspiration, for help, for support, emotional and physical support. So bewundern. Eigentlich, Ja, sie haben auch meine Helden bekommen heutzutage. Also ich möchte wie ihnen werden. Also so einfach Deutsch sprechen oder viele, viele also Wissen haben. du meinst ich? Ja, Hey, come on, ich there's so many. möchte. No. There's so many. Thank you so much für das Kompliment. Aber es gibt so viele andere Persönlichkeiten. Ich möchte nicht wie ihnen werden, ich möchte wie sie werden. Also, ja, nicht Danke Deutsch sprechen oder. danke sehr, Saili, dafür, für das Kompliment. Aber Ja. ich habe das nicht verdient. I have not earned it. I don't think I'm worth that. Ich bin ein einfacher Lehrer, eine einfache Person. I'm a very simple teacher, a very simple person. Very direct, very straightforward. Aber mehr als ein Lehrer. Ja, das fühle ich nicht. Sometimes I'm very brutally frank. Ja. Egal. Ganz offen bin ich, ganz brutal und ganz offen manchmal. Aber das bin ich. So I'm no hero. But thank you so much for considering me that. Because once you give that stamp, you are a hero, that means you are putting a lot of pressure on me every time that I sit in front of you. I have to live up to your expectations. Und das ist nicht einfach. Gar nicht einfach. But thank you so much. Ja? So, wenn wir sagen, ein Held oder Heldin, das ist eine Person eigentlich, eine Person, die wir bewundern. So gut. So, was er sagt, ist richtig, das stimmt. Wenn wir auch sowas tun können und so weiter. So, hier gibt es einige. Da war eine Umfrage. Was ist eine Umfrage? Survey. Super, Fasil. Also diese Umfrage, dieser Umfrage sprechen diese Leute über die eigenen Helden. So, worüber sprechen sie? Das wäre ein bisschen interessant zu wissen. So. Und das ist Nummer 6, war das? Ja. Nummer 6. Nummer 6. Okay. Modul 3. Ja. Aufgabe 1b. 1. Wenn ich an Helden denke, Ist das laut genug? Könnt ihr das Audio hören? Yes, sir. Let me play it again. Modul 3. Aufgabe 1b. 1. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Mahatma Gandhi ein. Für mich sind Helden Menschen, die etwas Großartiges geleistet haben. Das kann eine Entdeckung oder eine Erfindung sein. Etwas, was unser Leben... Ist es laut genug? Ja, nicht genug klar sein. थोड़ा loud हाँ, और हो वही जाता मेरे को मालूम था लगेगा तुम्हें ऐसा. How can I play this louder? Anyone? Any idea? Technical people help? Sir, VLC, if you have VLC player. Yes, I have VLC player. बिल्कुल है. अब इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा नॉइज में, बट इंक्रीज हो जाएगी वॉइस इससे. कैसे होगी भाई? क्योंकि सर VLC में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि आप 100 प्लस भी ऑडियो मतलब कर सकते हो उसमें. ये तो खुल ही नहीं रहा. Das funktioniert bei mir nicht. Hat jemand die Audios und VLC Player? 3. Aufgabe 1b. हाँ, ये रहा ये. हाँ, 100 से आगे भी देखो, 100 से आगे भी यहाँ पे बढ़ाने का. हाँ, बोलो अब कैसे करते हैं इसको? 100 तो हो गया. 100 से आगे भी कर सकते हो उसको. 125 हो गया. और हो सकता है क्या? और तो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है. कुछ है ना कंट्रोल प्लस और समथिंग? हाँ, कंट्रोल और स्क्रॉल बार.
तो स्क्रॉल बार क्या होता है भाई? स्क्रॉल बार सर माउस का जो बीच वाला बटन होता है उसको अप एंड डाउन, अप साइड एंड डाउन साइड. नहीं हो रहा. But sir, 125. Mal sehen. Okay. Modul 3. Aufgabe 1b. 1. page up. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Gandhi. Sind Menschen, die etwas Großartiges geleistet haben. Kann eine Entdeckung oder eine Erfindung sein. Etwas, was unser Leben revolutioniert bzw. vereinfacht hat. Auch Leute, die anderen Menschen in großer Not geholfen haben oder die sich für andere eingesetzt haben, sind für mich Helden. Ein Held ist meiner Meinung nach wirklich nur jemand, der eine große Tat vollbracht hat. War das klar? Jetzt? Yes sir. So, was bedeutet Held für diese Person? Person Nummer 1. Was hat er gesagt? Welche Persönlichkeiten hat er genannt? Which people did he name als Helden? Er hat 2 Namen am Anfang genannt. Gandhi. Ja, Modul 3. Aufgabe 1b. 1. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Mahatma Gandhi ein. Gandhi. Menschen, die etwas Großartiges Ja. geleistet haben. Einstein Einstein. und Gandhi. Einstein und Gandhi. also er hat 2 Namen genannt. Ja, sir. Einstein und Gandhi. Einstein, Albert Einstein und Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Und Gandhi. er gibt auch einen Grund, warum er diese Namen genannt hat. He tells you a reason why he mentioned these names. Persönlichkeit. Nein. Check again. Für mich sind Helden Menschen, die etwas Großartiges geleistet haben. Das kann eine Entdeckung oder eine Erfindung sein. Was ist leisten? Was bedeutet das Verb leisten? Ja, leisten bedeutet to lead. Nein, das ist leiten. Leistung, Performance, ja. Ja, to achieve. To Also, achieve something. Ja, also Personen, die etwas geleistet haben. People who have achieved something. Also Ja, Einstein, Entwicklung, ja. entweder eine Erfindung, Invention, Ja, oder sie haben Menschen geholfen. So it gives 2 reasons. What is a held? People who have achieved something and people who have helped the others. Etwas, was unser Leben revolutioniert bzw. vereinfacht hat. Mahatma Gandhi hat unser Leben revolutioniert. He revolutionized our life. Simple living and high thinking. Very simple living. Also alles hat er selbst gemacht. Auch die Kleidung, das machte er auch selbst. Even his own clothes. He would sit in front of a charkha, the spinning wheel, take the thread out and then weave it into a cloth. Alles selbst. So for this person, he said somebody who has done that, everything, achieved everything, persönlich, aus eigener Hand gemacht. Diese Person ist für unser Sprecher Nummer 1 ein Held. A different reason. Leute, die anderen Menschen in großer Not geholfen haben. Ja, Leute, die anderen Menschen geholfen haben. Andere Menschen in Not, in requirement. At that time, we needed somebody like Mahatma Gandhi to lead us against the British. He united the common people of India against the British. So somebody like that is considered a hero. At least our Sprecher here sagt, Gandhi ist ein Held für mich. Okay, jetzt we'll go to number 2, Sprecher Nummer 2. We are the VLC player. 2. Ich glaube, Helden sind in unserer Gesellschaft nur noch diejenigen, die von den Medien anerkannt und präsentiert werden.
Ich habe jedenfalls selten erlebt, dass im privaten Kreis oder in der Nachbarschaft jemand für seinen selbstlosen Einsatz gelobt wurde. Zum Beispiel für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz oder einem ähnlichen Verein. Aber unser Respekt sollte gerade diesen Helden im Alltag gehören. Auch wenn sie es nicht in die Zeitung geschafft haben oder ins Fernsehen. Für mich ist auch jemand ohne diese gesellschaftliche Anerkennung ein Held. Ein Held braucht meiner Meinung nach kein Publikum. Was sagt diese Frau? Yeah, können Sie wiederholen? Ja, Ja, noch einmal spielen? ja, sir. Yes, sir. Okay, so. 2. Ich glaube, Helden sind in unserer Gesellschaft nur noch diejenigen, die von den Medien anerkannt und präsentiert werden. Ich habe jedenfalls selten erlebt, dass im privaten Kreis oder in der Nachbarschaft jemand für seinen selbstlosen Einsatz gelobt wurde. Zum Beispiel für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz oder einem ähnlichen Verein. Aber unser Respekt sollte gerade diesen Helden im Alltag gehören. Auch wenn sie es nicht in die Zeitung geschafft haben oder ins Fernsehen. Für mich ist auch jemand ohne diese gesellschaftliche Anerkennung ein Held. Ein Held braucht meiner Meinung nach kein Publikum. Ja. Was sagt sie am Ende? Aber Jemandem mein Held ist ja, jemand ohne diese bei meinem Problem. Ja. Nein, Ein Held braucht kein keine Publikum. Publikum. Ja, kein Publikum. Also was meint sie damit? What does she mean with this statement? Ein Held braucht kein Publikum. या जरूरी नहीं है कि फेमस होने के लिए मतलब हीरो फेमस होने के लिए बनते हैं. Sehr schön. Also sie sagt, die Helden normalerweise, wir lesen und wir erkennen diese Helden durch die Zeitung, durch Medien. Ja, Medias, ja. Media. Ja, eine Zeitung sagt also, hier ist ein Held, er hat also das und das gemacht. Aber ein Held kann auch ein Nachbar sein. It can also be your neighbor who is your hero. Er hat auch etwas geleistet, etwas sehr, sehr Gutes gemacht. Das kann auch der Nachbar sein. Aber er bekommt keine Werbung. Er bekommt keine Medien, also niemand schreibt über ihn, niemand interviewt ihn. Und er mag Sachen zum Beispiel ehrenamtlich. It's a new word for you all, I'm very sure. Ehrenamtlich. Und das ist das Wort. Have you ever come across this word before? Ehrenamtlich. Anyone? Nein, nein, so. Also ehrenamtliche Arbeit oder ehrenamtlich, ich arbeite ehrenamtlich, bedeutet I work without receiving any payment. I do voluntary work. I don't ask for payment, neither do I want payment. Das ist ehrenamtlich. For example, Red Cross, working for the Red Cross. Or during the pandemic, da gab es Gruppen von jungen Leuten, die den anderen dabei geholfen haben, indem sie das Essen besorgt haben. For old people, poor people, or those who could not go to the market to buy things because physically they could not go, pandemic did not allow them. Da gab es Gruppen von jungen Leuten. Und diese Gruppen, sie haben alles für diese anderen Leute besorgt. They brought them provisions, they got their rations to their house, they provided them food, they got them medicines. These are also held. So it need not be somebody who's only in the public limelight, who's only on the news, who's on the first page of a newspaper. Nein.
Und die meisten haben das ehrenamtlich gemacht. Sie haben kein Geld dafür bekommen. No money. On their own, they went out and tried to help people. One or two news items have appeared. But who remembers these names today? No one. Who are these groups? I don't know. Who was the leader of the group? I don't know. How many were there in the group? I don't know. Which city? Even that I don't know. See how easy it is for me to forget also? Yeah, they went and helped. I don't know. I don't remember. I don't care. That is the attitude of many people. I don't care. So what if they help? They did not help me. I had to go myself to get my medicines. Ja, aber das Problem ist auch, wie vielen können diese Leute helfen? How many will they help? But I do know, mein Nachbar hat uns geholfen. My neighbor, he helped us. Both my wife and I. My wife had just undergone knee replacement surgery. Wir waren zu Hause und ich konnte nicht draußen gehen, etwas zu kaufen. Das war nicht möglich. I could not leave her at home. And just the two of us right now. Unsere Tochter ist im Ausland. So I could not leave her alone at home to go and buy things. Außerdem gab es auch Pandemie. So where would I go? She said, don't go anywhere. Don't go alone. Don't take risk, don't go. But then how will I buy things for the house? Dann sagt unser Nachbar, ich bestelle die Sachen für euch. Er hat die Sachen für uns bestellt. Er hat auch dafür bezahlt. Und bis jetzt hat er kein Geld zurückgenommen. No money. No, I don't want any payment. Don't pay me, please. I sent him the money, he sent it back. Nein. I didn't do it for money. You are my Nachbar. So, das ist auch heldenhaft. Einer anderen Person helfen. So ehrenamtlich, voluntary, on one's own, to do without any remuneration, without gaining something back. Ehrenamtliche Arbeit, sagt man auch. Also das hat er genannt. Die ehrenamtlich arbeiten. Now let's look at the third and the last one. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort die Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein, die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen. Nur dadurch waren sie zu Heldentaten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. Die Heldentat ist heute oft eine ganz gewöhnliche Tat. Ja, also was bedeutet Held für diese Frau? War das Audio klar? Ich frage nochmals. Ja, am Anfang es war sehr klar. Ja. Ja, Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ja, Was ja, sie bedeutet sagt, das Wort Held? ja, Noch sie einmal, sagt, noch einmal. okay. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort die Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein. An wen denkt sie? या जब वो हीरो के बारे में सोचते हैं वो Welcher Hero? Welche Helden? Woher? Aus Geschichten. Geschichten, Filmen, ja. Ja, was bedeutet Geschichte? Ja, History, History. Stories. Ja, Stories, History, aus Filmen.
aus Legenden, The legends, yeah. Legends, old stories, Legends. So, Hanuman ist ein Held für mich. Lakshman als Bruder ist ein Held für mich. Zum Beispiel, also das ist ihre Aussicht, that is her viewpoint. For her it is such figures, weil sie diese Kraft haben, they have this power to do things. So, wir haben hier gesehen, diese Persönlichkeiten hier, diese drei Sprecher, jeder Sprecher hat ihre oder seine eigene Perspektive zu dem Wort Held. His or her own perspective of the word Held. What does it mean? Der eine sagt Einstein, Mahatma Gandhi. Right? Die zweite sagt, sie haben etwas geleistet, aber sie haben auch nichts, also keine Werbung bekommen. Sie sind keine Medienpersönlichkeiten. They're not media figures. Die dritte sagt, also es ist nicht nötig, dass diese Personen auch heute noch leben. Vielleicht waren sie nur Teil einer Geschichte. Maybe they were just part of a story. Even that can be a hero. So Held, das Wort Held hat verschiedene Bedeutungen. Die Bedeutungen variieren sich je nach Perspektive. Yeah, depending on the perspective. So, Die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen. Nur dadurch waren sie zu Heldentaten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine... do you know this name, Jeanne d'Arc? Jeanne Nein, d'Arc. Sir, keine Ahnung. Keine Ahnung, Sir. Keiner? No. No one knows his name? Jeanne No. d'Arc? Keine Ahnung, ja. John? Okay. This is your house of Kaaba for today. Yeah. I can tell you about Jeanne d'Arc, but I want you to look up the internet or any encyclopedia or any book, any reference you have, and tell me tomorrow about Jeanne d'Arc. In English, the name is Joan of Arc. Also Joan, das ist ein femininer Name. Wer war sie? Was hat sie gemacht? Was hat sie geleistet? Wann hat sie gelebt? So very briefly, you can do it together, or one of you or two of you, and speak about her tomorrow. Yes, sir. This is your homework for tomorrow, Jeanne d'Arc. Okay, so Taten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. Die Heldentat ist heute oft eine ganz gewöhnliche Tat. Sir, the Heldentat bedeutet? heroic deed, something heroic. To do something which is very heroic. Okay. Yes, sir. That is a tat. The tat means some action, some deed. कुछ ऐसा काम करना जो तारीफ के काबिल हो. Yes, sir. The Heldentat. Yeah, the Heldentat. And if you have noticed that intonation, the way she speaks here, I want you to pay attention there. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin.
You see how she says that? Yes, sir. Das war eine Heldin. Not das war eine Heldin. Das war eine. Yeah, Mohammed. Das war eine Heldin. Das war eine Heldin. She was a heroine. See how that punch comes in that? She was a heroine. Not she was a heroine. So when you speak, you should put that emotion in your speeches, in your talk, in your presentation. So let's learn from these audios. How do we make a presentation? This presentation is only 2 minutes about health. If I come back and then play this, 3. yeah. Wenn ich an Helden denke, dann fallen mir sofort die Hauptfiguren aus Geschichten, Legenden, Sagen oder Filmen ein, die meist über Kräfte verfügen, die weit über die eines normalen Menschen hinausgehen. Nur dadurch waren sie Kräfte, also die Kraft, Power, Strength, die Kraft, die Kräfte, also die für diese Sprecherin ein Held bedeutet, sehr, sehr übermenschliche Kraft hat. Superhuman strength that hero has or heroine has. So this superhuman strength enables this hero or heroine to do things for the ordinary people like you and me. So they become heroes. For example, Hercules. Hercules. He had immense strength. In our own mythology, we had Bhim. So because of this immense strength, they could do lots of things which would help people or could help people. So such people are considered heroes, at least for her. So Jeanne d'Arc is a figure from history. That much of hint I can give you. French history. And she says today, people use the word held for anyone and everyone. zu Heldentaten fähig, die ihnen Ruhm und Anerkennung eingebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an Jeanne d'Arc. Das war eine Heldin. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet. Die Heldentaten. Heute wird die Bezeichnung Held zu schnell verwendet, ja. We use it in a very loose way. Oh, he's a hero. Now somebody mentioned Sachin Tendulkar. In how many advertisements is he appearing today on television? Those of you who watch TV or you watch media or you are watching newspapers or reading newspapers, and how many advertisements do you see Sachin Tendulkar's face today? Yeah. Many like still there? the BMW. Yeah, it's still there. I have not seen it for quite some time. Yeah, I have not seen his face for quite some time. Ich auch, aber ich weiß, dass Jetzt, hatte I'm das. talking jetzt, Siley, jetzt. Nein, ich habe keine Ahnung. So, you see, a held is somebody who has to be there forever in your memory. He played, he performed, he achieved a brilliance. He's gone now, retired, over, finished. Nobody talks about him now. So held should not be temporary. Held should be permanent with you. Somebody whom people will remember, even if they have not seen him. This is only one example. But not always is it important that a held should be a public figure. Also mein Vater zum Beispiel, as you say, is not a public figure. Correct? You agree, all of you? Yes, Not sir. necessary. For you personally, he is a big figure. I respect that. Your mother, your father, your sister, your brother, your uncle, aunt, your neighbor, your close friend.
Somebody who you will remember personally. For you, these names, these images will never ever fade out. Sie werden nie gelöscht. Die bleiben immer hier. So each one, wir haben unsere eigene Perspektive. Also was ist ein Held? See the key word here. Für mich. Für mich. So when you look at certain words, Held, was ist ein Held? Was verstehen Sie unter einem Held? What do you understand? Also solche Themen sind total persönlich. Hier gibt es kein Argument, hier gibt es keinen Streit. There's no argument here. There's also no quarrel, no fight here. Because it is your own personal view, your outlook, your viewpoint, your opinion. So there's no dispute here. Your opinion. Und ich habe dann auch am Anfang hier solche Namen genannt. Kennen Sie diese 4 Fotos? Hier gibt Ja. es Bilder. Wer ist Bild Nummer A? Madame Marie Curie. Ja, Madame Marie. Auf Deutsch Marie. Marie Curie. Marie Curie. Bild Nummer 2. Neil Armstrong. Yuri Nein. Gagarin. Das ist Yuri Gagarin. Yeah. Gagarin. Luigi. Yeah. Yuri Gagarin. Ja, Nummer 6. Where is Yuri Gagarin? Ja, Nummer 6. Bild Nummer 6. Also das Martin Luther Martin Luther King. Martin Luther King. Und Bild D, das Mutter Teresa. Mutter Teresa. Okay. Also, was hat er gemacht? Er war erster Mann. Ja? Mm, Wo? Erster Mann, was hat er gemacht? Was hat er geleistet? What did he achieve? Wo im ersten Mal im Space, was man sagt auf Space. Ja, Mohammed, sehr gut. Also das steht hier. Ist Kannst weg. du mal das lesen? Was ich Wo hier... erster Mann im Ja, Weltraum hier. sein. Yes, sir. Okay, hallo. Kannst du meinen Bildschirm sehen? Ja. Erster Mann im Weltraum sein. Genau, er ist oder er war der erste Mann im Weltraum. Was bedeutet Weltraum? Space. Big Dream. Nein? Weltraum. Weltraum, also nicht Raum, Raum bitte. Weltraum. Welt und Raum, 2 Wörter, Welt. Weltraum. Yeah. Ha. Weltraum. Was bedeutet Weltraum? World round. World Space round. is very good, space. Yeah. The Peace. first man into outer space. Er war der erste Mann im Weltraum. Which year was it? Ja, Yuri Gagarin. Aus welchem Land war er? Russland. Aus Russland, sehr gut. Yuri. And which year did he go to space? 1969. Nein? 1961. Ja, 1961. Yes. Ja, der erste Mann im Weltraum. Und die erste Frau im Weltraum? Ich habe sie vergessen, habe ich gelernt. Ja, Fazil, you will forget her, naturally. Valentina Tereshkova. Ja, Valentina Tereshkova, Russisch auch, ja?
Auch russisch, genau. Also Valentina Ja. Tereshkova war die erste Frau Tereshkova. im Weltraum. Und in welchem Jahr hat sie das gemacht? 1963. Auf Deutsch bitte, Dipesh. 1963. Also 1963. Ja, auf Deutsch sagt man Okay. 1900. Ja. Und 1963 hat sie dann das gemacht. Und wer war die erste Frau, die einen Raumspaziergang gemacht hat? The first woman to walk in space. Tell me the country. First woman to walk in space. Vielleicht Tell me von the country. USA. Ja? USA. Nein, nicht aus den USA. Nein, Dann Russland. Russland. Wieder Ja. Russland. So die erste Frau, die einen Raumspaziergang gemacht hat. She left her spacecraft, went out into space. So the first woman to do that was, do you know the name? Aus Russland? सर साविस था क्या, ऐसे कुछ है लास्ट में मैंने सुना था. Yeah. Svetlana हाँ, Savitskaya. Svetlana Savitskaya. Savitskaya or Savitskaya. Yes, sir. Ja, Svetlana aus Russland, Postmann. 1984. Und wer war der erste Mann? Diese. Was man da? Nein, Yuri. nein, der war nur, nein, der hat also um die Welt herum geflogen. Oh. Yuri Only in the Gagarin. world, he did not leave the space. Nein. Nein, auch nicht. Der Yuri Gagarin ist falsch. Wer war da? Wieder ein Russer. Once again Russian. Alexei Leonov. Was? Alexei Leonov. Yeah, Alexei Leonov. The Yeah. first man to do a spacewalk was Alexei Leonov. Wieder ein Russer. And he was American, as I know as far. No, he was Russian. Alexei Leonov was Russian. American was after him, Ed White. Okay. Ed White. So one more Ed side White, question. Who was the first man on the moon? Neil Armstrong. Wonderful. Yeah, Mark. Neil Armstrong. Which year? No. 1900. सर 21 जुलाई तो मुझे याद है, सन याद नहीं है. 21. 94. Ja. Ja. 1969. 1969 ist richtig. Ja, sir, 1969. Who was the second person? Edwin. Three Idiots में बोला था यार. हाँ, डोनाल्ड Edwin. के इंटरव्यू में मैंने Edwin Yeah, Paso was is Edwin is the richtig? See, this is the problem with personalities and our own human mind. We only think of the first person on the moon. What about the second person? He was Buzz Aldrin. Buzz Aldrin. Okay. So these two people were given the distinction and the honor of walking on the moon. There was a third person who was orbiting the moon. Do you remember that name? 3 of them were there on Apollo 11. 3 people. 2 of them landed on the moon, Armstrong and Aldrin. The third person was orbiting the moon. Unfortunately, he was not given the chance, or he did not
have the authority to land on the moon because somebody had to control the spacecraft there. What was his name? कौन बनेगा Sir, करोड़पति Colin. में ऐसा सवाल नहीं. Sir, Colin. Michael Collins. Yeah. Das ist richtig typisch. Michael Collins. Also, hier gibt es Information über diese Leute. So, er war der erste Mann im Weltraum. Und was hat er noch gemacht? Er hat in 89 Minuten einmal die Erde umkreist. In 89 minutes in his spacecraft, Vostok, it was called Vostok, he went around the Earth once in 89 minutes, the entire Earth. One full circle of the Earth he made, one full orbit. Okay. Then let's look at Marie Curie. Was hat sie gemacht? So the information is here. In 1911 den Nobelpreis für Chemie bekommen. Ja, sie hat den Nobelpreis für Chemie bekommen. Schön. Und das war 1911. Sie hat zweimal den Nobelpreis bekommen. Yes, sir. Yeah. What was the second one? Physics. Which year? Ich weiß nicht. 1903. Oh. Also zuerst hat sie den Nobelpreis für Physik bekommen in 1903 und dann 1911 hat sie den Nobelpreis für Chemie bekommen. Zweimal hat sie dann den Nobelpreis bekommen. Also das hier. Und was war ihre Leistung? What was her achievement? Radioactive element Yeah, radium oder Curium also later on. The word was changed later. So, sie hat auch radioaktive Elemente entdeckt. Was ist entdecken? Invent. Discover. Nein, to discover. Invent is erfinden. Erfinden, yeah. Ja. Okay. So, jetzt sprechen wir über die Mutter Teresa. So, what was her achievements here? Sie hat Amsterdam der Ärmer helfen. Ja, sie hat den Ärmsten der Armen geholfen. Hat, perfect, Fazil? Yeah, okay. You said hat, so you have to form the sentence in perfect, correct? Okay, sir. Ja, so sie hat den Ärmsten der Armen geholfen. Was bedeutet das? Den Ärmsten der Armen helfen. Ja, गरीब को बहुत गरीब. She helped the poorest of the poor. Yeah. Und give me a sentence in perfect. Leprechaun is leprosy, Kushtarog. Sie hat sich in den Armen Viertel Lepka gekümmert. Sie hat sich in den armen Vierteln Leprakranke gekümmert. Yeah. She looked after the leprosy patients in the poorest suburbs. Yeah. So, sich kümmern to look after, to take care of. Sich, also das steht hier, sich kümmern Ja. Akkusativ. Ja, genau. Und wer war das hier? Martin Luther King, ja, haben wir gelernt. Ja, Martin Luther King, was hat er gemacht?
Gegen Rassismus Yeah, kampfen. er hat gegen Rassismus, ja, Ja, er hat gegen Rassismus gekämpft. gekämpft, ja. Gekämpft. We are forming it in perfect, Yeah. the sentence in perfect. So he fought Yeah. against, what is Rassismus? Yeah, racism. 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 Er hat gegen Rassismus gekämpft. Und was noch? Ja, er hatte ein gute Oration, Speech. Give me the sentence in perfect. Er hat sich für die Gleichstellung der Afroamerikaner eingesetzt. Ja. Eingesetzt. 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 Well done. So what does it mean, sich einsetzen für? Reform, ja. No. Sir, einsetzen is To settle down. No. To settle down. In this, To reorder, ja. Ja. Sich To einsetzen solve, für. He fought, he stood up for the rights of Afro-Americans, for the equality, Gleichstellung, equality, equal position. So, sich einsetzen für means to stand up for somebody, to speak on behalf of somebody, to fight for someone, on behalf of someone. So he fought on behalf of the Afro-Americans for their equal rights. Yeah, I have a dream, yeah. Yeah, that's a very famous speech. Yeah, Fazil, I have a dream, genau. Very famous speech. Sehr gut. Gut, Fazil, sehr gut. So, drei, oder all vier, also alle vier hier sind berühmte Persönlichkeiten. Possible as heroes also. One man standing against so many. Black against white. Rassismus ist eine Krankheit in der Gesellschaft heute. It's a very serious illness in society today. Racism. Not pandemic, not corona. No. Not cancer. No. Racism is a much bigger disease in society today. Imagine calling somebody by color. Hey, black fellow, come here. Why should white be superior and black be inferior? Do we not all have the same color blood inside us? Don't we breathe the same air? Do we not have the same organs in our body? The same lungs, the same heart? Or is your heart different from my heart? Is your blood different from my blood? Is it not red in color? So what if the skin is differently colored? Why do we not call people from Africa as people from Africa? Why do we say black? These are questions that society had raised. These are questions, das sind Fragen, die aufgeworfen hat. Und die sind Fragen, gegen die gekämpft hat. Ich bin auch ein Mensch, hat gesagt. Ich habe einen Traum. I have a dream. So how does it differentiate me with this color from him with this color white? Ich bin ja gleich.
beides in Menschen. So das war auch interessant. Solche Leute gelten als Helden. They are valid, they are considered, and they're thought of as heroes. Okay, so let's stop here. Tomorrow, I think we can finish this and go to an interesting topic. There's adjective declension tomorrow. Und morgen sprechen Bhushan und wer noch? Only Bhushan tomorrow. Okay, we'll do. Yeah.